And the regime is making it clearer, because we are here, just like the children of Damulira, children of Chivarama. I don't know whether my brother is alive or dead, but one thing that I know is that we are not going to give up. Today, I'll be very brief. I'll talk about only two things. First is unity, and second is pressure. What do I have to say about unity? It pleases me so much, and I'm sure it pleases the people of Uganda, especially those who are oppressed, who are the majority, to see us all here together, despite all efforts to drive wedges among us, despite all efforts to draw us against each other. You have seen, apart from reaching out to the families of the missing people and trying to convince them that we are responsible for the missing of their loved ones. Bagenda ne babagamba, oyo mulaba asibisa abaana bamwe, oyo mulaba awambisa abaana bamwe, awambisa abantu bamwe. Nga ababawambye bennyini bebagamba nti tuwambisa abantu bamwe. Abasise abantu bennyini bagenda ne bagamba, olaba oyo aleetera abantu bamwe okubawamba. We want to thank you for not falling into that trap, for understanding and looking beyond these lies. You have seen all over social media that some of them work for the regime, and others, you must understand, they are our comrades, but they don't get the depth of this. They fail to understand that the regime prefers us divided. They don't want us to be together. Bafiirawo okulaba nga batwawula, bateekamu ne ssente, infiltrating abo abali mu groups zaffe, bamakinge sure ono asojja oli n'olina asojja oli. Obudde tumale mu kutomeragana na kubagana nga ye anyigiriza ono anyigiriza oli. Asibye Dr. Besigye wa FDC wa FF, asibye Bobi wa People Power wa NUP. Then n'agamba bali mwe muvumirire bano, mwe lwaki temujjayo Dr. Besigye, nammwe muvumirire oli lwaki wamwe bamusibye luvannyuma. So ndi musanyufu nnyo okulaba nti tusobola okukwatagana ne twogera n'eddoboozi limu, bannange tetulekerangaawo. And on behalf of NUP, we commit to be part of every effort of freeing innocent people, no matter their political persuasion. Ate namwe mbakubiriza bannange, bwe mulaba omuntu anyigirizibwa, ne bw'oba wali okayanyeeko naye, ne bwe muba mwali mumuvuganyizaako ku kifo, yimirira naye kuba bwe bamala ye balunona ggwe. Oba twayimirira ne tudimandinga si papa, oba twabanja bulola, kalwaki tubanja abaffe? So mbasaba baganda bange, byonna ebitwawula mubiteeke ku side, tutunulire ekitugatta. Mama Karua said it that the people united can never be defeated. Let us deny Museveni his interest of dividing us. Tulemereko, tusigalenga tuli wamu, tusigalenga tuwuliziganya. I thank the leaders here and those that have not joined us today for heeding to that call. Number 2 is pressure. Baganda bangi, okuba nti tusobola n'okusinkana wano. It is not the desire of Museveni. In the morning, this place was cordoned off. Never ategedde nti bajja tuttirawo wano singa tebatuleka. Era ne bavaawo. They've been watching pressure all over the world. There are protests in Kenya, there are protests in the diaspora, and we are calling for protests even here in Uganda. That is the pressure that pushed Museveni to bring out that coward in him. Na tweetinga ngalinga omulio gwa bakumyeke bigere kati Besigye lwaki yagenda mu lwaki talinda koti nekola no mu process. Omuntu yemoyo hypocrite asibya abaana baffe emyaka 4 abala myaka 5 mu koti y'amagye nga tebawozesebwa. Naye yagamba ti Dr. Besigye yandirinze process ye koti y'amagye n'etambula. What a hypocrite. It was pressure that made the court bring Dr. Besigye today. Era pressure yegenda okumuyamba okuvaayo. Dictators only listen to pressure.
So please, in whichever way you can, exert as much pressure as possible. I know some, in fact most of our people are scared to come out physically. Good enough we're living in an age of social media and the world listens. Bana bantu batekeko muliro baganda bange. Otherwise they will not stop. They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata banabana foot soldiers. Never siba. Ninga commander in chief or foot soldier ahali wano lwaki mumukwata. Lwaki mumukwata. So they intend to intimidate you bagala kubatiisa mwe. Temutya baganda bange. Bumulingedde osobola mubabuze emirembe. Omwandisi omuspaya yagamba disturbing the peace of the oppressor is a moral duty. Bana abantu okubabuza emirembe mulimu gwammwe mukulu. Mubabuze emirembe, mubaliise bubi sente zaffe ze batubbako, temubakkiriza kwebaka. Mubanje abantu baffe. Kumakya mbanje abasibe, mutundu mbanje abasibe, ekiro mbanje abasibe. Bw'oba osimuse ng'ogenze kweyamba sokoddemu ero babangi. Put as much pressure as possible because this is moral pressure, this is legitimate pressure. These people are not going to release our people if we don't pressure them. So please pressure them. Keeping united is also pressure enough. He invests a lot of money to divide us. Let us pressure him by sticking together. Bannange bulijjo njogera bingi nammwe leero ngenda kwogera bitonotono. Njagala kuva waggulu nga mbasaba buli asobola okwekalakaasa mu ngeri yonna yonna gye weekalakaasa weekalakaasa. Ate making sure bye weekalakaasa ensi ebiraba. Temulekeraawo. Make it very unattractive for the regime to abduct our people. Make it even more unattractive for them to keep our people in detention. Mulemereko, tubatekeko pressure, tubalemereko, lazima bajja tuwa abantu baffe. Ate temulekerawo. Let us pressure them more until Museveni goes, because the ultimate target is to special guests. So ladies and gentlemen, allow me to take the honor of inviting our notable mother and the wife to Dr. Kiza Besigye, Mama Winnie Byanyima, to speak to us. Honorable leaders, party leaders here, honorable members of parliament, honorable leaders of district governments, ladies and gentlemen, come on, thank you so much. I want to first of all thank very much the Honorable Bobi Wine, leader of LOG, for inviting me here. I might not have come, but we were in court and he said, come for prayers. I'm here for the prayers. And I thank him so much for bringing me. I want first of all to bring you the greetings of Dr. Kiza Besigye. I managed to hold his hand at the court and just wave at him and tell him to be strong. But he greets you. I saw him on Monday in prison, in his cell. I wrote about it. But he's strong in spirit. His body may be weakening, but he will never surrender. Never, never, never. And he tells you never to surrender to. So let me say that the most important thing for me today has been to see the victims of this horrible regime, the people
whose loved ones have disappeared for years, the people whose loved ones are in prison for years without trial. But now my heart is with you. I am with you, but I am in a different category. My husband has been in prison just 3 months. I am able, I'm a global leader. I can bring global attention to him, and I have. I have also national recognition, and I have. But these people, your people, who have disappeared, who are in prison, nobody knows them. And Museveni is sitting on them, denying their rights because nobody knows them. So I am with you, but I feel privileged, and I want to use my voice, I want to use my influence to fight for all political prisoners. That is my aim here. Being here has made me understand how I must fight for all political prisoners. And I will. And I will. You know, 3 things came to my mind as I was listening to our leaders. And the 3 things that came to mind, one is to agree with all of them about the importance of our unity. I want to agree with them. We have to know that we have one objective, is to get that mad dictator out of power. He and his son. Is to restore our institutions and live together equal under the law, all of us. We have to get rid of him. So the unity is important. And I thank our leaders because they are standing in unity. I had never seen it. But look at them. They have understood the call of the moment. They are standing together as leaders. Thank you, political leaders. But I also call on you, stand together. You must stand together and know who the enemy is. Don't turn on each other. Don't fight each other. Fight that one who is supporting this regime. Push them in a corner. Let them apologize. But don't fight amongst each other. Be united. The second point I thought of is the message I have for you. Don't fear. Temutya Museveni. Temumutya. Kwemumutya afuna kyayagala. I'm not afraid of him. Simutya. I may have gone away kukuba kyeyo kulabirira mwana waffe n'omwami wange naye simutya era simutya. When I am coming back, I will join you where you are and we will fight. You know, I heard people saying that we should pray, and I pray also. Yes, I have. We pray. But I heard someone here praying that praise Katonda Kyusa Museveni abere wakisa. I don't pray like that. He's not going to change. Tachuka. He is who he is. Let me tell you who he is. Tachuka. We will push him out. That's all. Let me tell you one story about him. And I am going to keep telling you more. But let me tell you this one, to know the man we are dealing with. Mumutegeri. The time of Avuddemu. Babati, Babatonya. Waliwo ba UPC, Babaita ba UC. Like they are doing now. One day we were at home. Abantu ne bajja eka ne bagamba kitange nti waliwo omukyala
bamukubye bamutulugunye ali eri embalala eyo okukubiri yebase mu luguudo ali bubi. Kitange n'ababuuza kyali omumanyi bagamba tulowooza maama wa Museveni. Taata yagamba mwanyinaze nafa banati genda olaga oli omukyalo waba ali maama wa Museveni omugjewo ku luguudo omuleete wano. Abantu bonna nga bamutya nga Museveni ali mu nsiko. Maama wa Museveni mwanyinaze yamuleeta eka ngamujanjaba. Yali ng'akankanye nnyo n'agamba tayinza nakusula mu nnyumba n'abantu abalala nga taata alinawo ennyumba y'amabinyaawo n'amuteekamu. Bulijjo nga bamuleetera emmere bamulabirira bw'alwala taata mutwala muto emyaka egi 2.5. Olutalo bwe bwagwa bwe twatuuka embala mu lutalo awo Jenosale kuyajeka nasima kyandu natwala terere naye amagulu gannuma owaayi kakatoyo kwetwalabireka ewaffe woba olaba kyakola Besigye olowooza yayinza okukyuka. Si muntu talina muntu talumirwa bantu balala ye bamunyirira ekimukwatako naye ye talina kisa talina mwoyo gwa ddiini ali awo. So nze kambabuli temukutya tujja musindika aveewo ajja kgenda ateeka okgenda. We don't have to fear him. He's not a decent human being. He does not respect anybody. Kambaweza akagambo kamu naye kaluzuukusi kamanyi mu Uganda. He's a narcissist. Oyo omuntu yeerowoozako yekka talumirwa balala, ayagala nnyo pawa yonna. Ali simanyi mu Luganda lunyanye naye yoyo yennyini tulina okumusindika n'avaawo. Don't be afraid. Kakati ensonga y'okusatu justice kansokere ku kyuma amazima obwenkanya n'obudde biri ku sayidi yaffe ye kyatalina talina mazima talina bwenkanya ate talina budde buweddeyo. Obudde bwe buwedde oba ayagala oba tayagala. This time is up. Look at him how old he is. 40 years in power. Before that he was also a total leader in the bush. Amazeyo emyaka yonna nga mufuzi ng'alya akooye omulaba yenna talina maanyi. Kakati let me tell you 3 things about him. He is isolated. Ekyo baba kigamba batya aliyeka omanyi kubanga yafuuka dictator nakyemalira. Kakati abantu bonna bamutya. So ye aliyeka tamanyi kigenda mu maaso ali awo ali isolated. Ekyokubiri he is paranoid. Oba ekyo kigambo kyana lukongo alina kati alina akatengo kyakasumbuwira. Omusajja wakasunguyira ebimunyiiza biba tebiriimu n'akatono ennyo kamunyiiza. alina n'akatengo
kyoleetera aliye katama nkigenda mu maaso. Ekyokubiri alina akatengo. Ate ekyokusatu wano mukibulirize kizonda he is more ruthless than ever. Temunyo kati ekyo mukitegeere, temukitya ate temukitya naye kyo kituufu. Edda nabasanga eyo musiko oyo jeno ngaali musiko ne Museveni ne Kano Besigye, naye edda ng'akyatyamu katono, naye kati ali desperate, ali ruthless. Atta ngava wano nga atusiba nga tugenda bukomera council kwanga agendayo n'ateekayo epapula ne batugjayo bansiba nange, naye nga tanasiba bantu myaka 5-6 nga babula. Kakati watuuse ali ruthless. So nze mbabulidde jange sijja kutya namwe temutya newankubadde nti ali ruthless. Abavubuka mutuyambe abavubuka n'okukulembera tugende mu maaso naffe weetuli tujamujjawe. Ate bw'aba agaanye ajja kugenda bubi nga bamugabe, tajja kugenda bulungi. Kansembeyo na kino ndaba mu mawulire ne Museveni ayogera bwatyo nti Besigye alina emisango. Tebagitugamba bulungi, bateekayo ekipapula mu kooti masho nti Besigye alina omusango gw'okulyamu ensi olukwe. Kambabuulire Besigye ekyo takikolangako, naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni. Okusooka bwe twali mu nsiko yawandika 10-point program. Nze ne muganda wange tetwagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja e London ng'ayagala okwegatta ne balube Profesa Avuddemu. N'awandika 10 n'atuwa ne tugitayipinga, n'ateekamu constitution, n'ateekamu ebintu bingi. Twatuuka wano tetwakola constitution, ani yagimenya? Okwo si kulyamu ensi olukwe, ensi yagiryamu olukwe, n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu, n'agikyusa yalyamu ensi olukwe, yalyamu banne olukwe. Bali abalwana mu nsiko bonna bye balwanira kakati twabituukako yabajyamu olukwe. Kakati ani yandibadde mu ddooka ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe mu Museveni. So sijja kutya ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo, ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi. We are finishing. I want the leaders to come here, hold hands, and we sing together that song, and then we close this day. I love this song. Allow me. Let's sing it. Oh, lutalonga luwete. Tuliyambala
Thank you very much, ladies and gentlemen. That brings us to the close of this event. Posters zino zili zitwale ojitege ku nyumba yo ojitege ku duka yo mtauni tudimandinge wona kumakuwa na walala muzitegeko tudimandinge abantu baffe tugenda kubanga tubayita nga tubabulira ekiddako mu activities za Federal President Kaba bagambe wona woli tandikirawo basebo ne bannabo omukama abere namwe alukumedia de aso tuse wano okubeera nga tusabira abantu baffe mukimanyi bulungi Supreme Court yawadde ensala yaayo negamba abantu bonna abagezesebwa mu kooti y'amagye bagezesebwa mu bumenyi bw'amateeka naye naguno gwakama Museveni n'abaffe balebedde okubeera nga abantu baffe babata kakati buli omu waali okulaba nga ositula eddoboozi okulaba nga abantu baffe bonna batufuddeko abantu bonna abali mu makomera bavaayo emikutu gyammwe tikitoko zonna muteekeyo nga mudimandinga abantu yenga oyina amaanyi abantu ndaba lusanvu beeyongera bweyongezi ensonga yeegi tuliko ensonga yaddala mwami Museveni watuuse nga bagambe ali mu evening hours kakati alina akasunguyira alina akatengo anaatera okufa kakati ayagala affe ne bannayuganda twebereremu tubeere ng'eggwanga lyaffe lino tusigala nga tulirwanirira tetugenda kukkiriza kufa na mwami Museveni emyaka gye gimulagira nti awummule kakati abeereyo ng'abbe binduunya ffe bannayuganda ale tumulage eggwanga nga bwe likulemberwa tudimandinga bannaffe